evening to the Central Office of Information. I welcome you to this joint press briefing. So, mwachidule, briefing imeneyi afuna tuuze kuti update ya mafuta ilipati. So, this evening you're with me, Salma Gwediza. Koma tisanayambe everything, ndifuna ndipemphenawo Patrick Kajila tipempherere. Tipemphere tikuyambikani tikuthokozani Mulungu wamphamvu zonse maga chifukwa cha chikondi chanu chopanda malire chimene mwationetsera ife ana anu. Taonani tasonkhana malo ano kufuna kukamva zimene mfundo zimene zingatukule dziko lino. Khala nafeni ndi kutiyang'anira pa mwambo umenewu. Mu dzina la mphamvu lopambana la Yesu Khristu pemphera. Amen. Zikomo kwambiri Patrick Kachere. So before everything else, ndipempha kuti wina aliyense they should do a self-introduction, and then after tipanga introduce my guest athu madzulo ano. Thank you. My name is Franklin Mtambalika from Zodiac. Doris Chanaji Kasupe Radio. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umuntu FM. Ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Nzati Radio and TV. Ine ndi Austin Fukula kuchokera ku MBC. Bridget Mwanoka from Lunta Television. Robert Mbete kuchokera ku Wireless Image. Kennedy Basilio kuchokera ku Homa Sinod Radio. Simon Paxson kuchokera ku Timben. Okay, zikomo kwambiri. So madzulo ano tili ndi appears for the Ministry of Energy. Amene wandi a engineer Chikuni. Komanso tili ndi CEO Amera a Henry Kajaje. Komanso pakati pathu paliso a CEO a Nokma amene ali a Clement Kanyama. Komanso osayiwala tili ndi a Tikale Katewela amene ali a directors of fuel and gas kumene kundi kumera. So madzulo ano amene ayambe kuti ayankhulira ndi a PS for energy. Iwowa ayankhulako zinthu ziwiri zingapo zokhudzana G2G kuti zikuyenda bwanji kumene ku mafuta alipo ndiponso mafuta akubwera mochuluka chinthu bwanji. Zikomo. Nditoyambira chichewa kapena mulimonse. It's mulimonse. Okay, so tiyamike kwambiri kuti mwatilandira kufesa information kuno. Choyamba ndinene kuti press briefing sikuti pali crisis kapena vuto lilonse. Ayi ndi njira imodzi yongofuna kuti tidziwitsane kuti zikuyenda bwanji makamaka kutengera kuti G2G His Excellency atayilengeza chaka chatha tinayamba and sitinayankhuleko pakati pa poyera kuti zikuyenda bwanji. Ndiye si press briefing ya mmene makhalira ma press briefing ena kuti pali chilichonse chomwe chavuta. Tinasankha nthawi imeneyo komwe kuli bata kuti tithe kuyankhula kuti what's happening G2G komanso transition kuti from mmene timachitira kale ndi G2G takumanapo ndi zingati ndi zotani and panopa mafuta akuyenda bwanji. Ndiye mafuna ndiyambe motero. So the first thing that I will do is to give an update on G2G, on the process of G2G,
Then I'll go to the progress so far, then experience after commencement of the G2G process, and then I will also talk a little bit on the security issues or the vulnerability of the product staying in Malawi or vis-a-vis the demands that we have seen. So let me start with the process. Upon declaration of the G2G model by His Excellency the President in October last year, processes started moving, and the bill was passed in Parliament in December 2024, and it led to the being assented in January 2025. So we have the law that permits or allows the G2G model to be executed in Malawi. Accordingly, according to the law, the minister appointed NOCMA as a government agency to be the government arm to contract sovereign entities that produce and refine oils. This was done in February, and to be specific, on 14 February 2025. And upon NOCMA being appointed, and in the spirit of G2G, a government team was also appointed to scout sovereign entities that refine these hydrocarbons. This government team started scouting of these sovereign entities in March 2025, and the first G2G a commercial agreement between NOCMA and another sovereign entity, OQT. This is the oil company that is owned by the Sultanate of Oman, was signed on 21 May 2025. That was the first G2G. But before, let me just announce then. The second one was signed on 24 June 2025. These two are the ones that government felt that we should work with them for the next 3 years, owing to our capacity, but we reached out to 5. And the others included Aramco of Saudi Arabia, Enoch of Dubai, KPCT from Kuwait. I think those were the ones, eh? ADNOC I've already mentioned because we signed an agreement with the ADNOC. And Bahrain. So we met each one of them, and they made their proposals, they submitted their proposals, and we assessed the proposals. We ended up with the most optimal G2G partners in OQT and ADNOC. OQT of Oman and ADNOC of Abu Dhabi. So that's it about the process and the progress. Part of it is that the first G2G cargo or vessel arrived on 8 July. Initially, we had hoped that it would berth in Dar es Salaam, but the authorities in Tanzania redirected us to Tanga. So it arrived in Tanga on 8 July, and the notice was issued on 9 July that the vessel was in Tanga. Berthing took place on 20 July, 11 days later. And the processes, again, the regulatory processes in Tanzania took us to 1 August, the first truck to pack
to load the product and leave the port left on 1 August. It left Tanga, and the vessel then in Tanga we offloaded mostly petrol and a little bit of diesel. Nakala, the vessel arrived on 21 July, and specifically for diesel on 27 July. And the next vessel is envisaged or planned to arrive in Beira around 20 September. Now, let me explain the vagaries of this model, because initially the process of dealing with the port and logistics, when we're dealing with the open tender system, these processes and logistical issues were being handled by the traders, the oil marketing companies. But now it is government officials that have to deal with the port issues. So what we've learned so far is that because we use a grade that, like for petrol, our grade is different from Mozambique, but is similar to Tanzania. So we can easily berth in Tanzania, offload petrol, and the product comes here. But in Dar es Salaam, which is the preferred port in Tanzania, is congested. But again, they have their own internal issues. That's why we were redirected to Tanga, because of issues that they're dealing with, their internal issues. In Tanga, it's about, in terms of the distances, taking Lilongwe as the reference point, Tanga is 1,700 kilometers from Lilongwe. Dar es Salaam 1,500. And then we have another one called Mtwara, which was specifically identified for Malawi some years ago. It's 1,800 kilometers, because you have to go hinterland again, back from here, from near here towards Dar es Salaam, and then you take a turn towards Lilongwe. So we preferred Dar es Salaam, but Dar es Salaam is not available to us. We've been told or asked to either go to Tanga or Mtwara. That's in Tanzania. In Mozambique, we use 2 ports, Beira and Nacala. Beira has issues again because of congestion. At the best, a vessel arrives in Beira, it will take not less than 90 days to berth, and 90 days is 3 months, which doesn't really align well with our programs. So Beira for us, again, needs a lot of negotiations with the government of Mozambique. So each vessel has to be negotiated for to be given priority berthing. And in Beira, luckily, we could, when we berth, then for the storage, we can get storage outsourced from private sector. Basically in Beira, storage belongs to private sector. As of last month, I think currently we have a little bit of a window which they have communicated to us that we can go to Beira and have some storage. So if we're given a chance to berth, the next important thing is, where do we put our product when discharging in Beira? But berthing alone would take, ordinarily you have to queue for more than 3 months. So Beira is to us not very accessible, which leaves us with Nacala. Nacala is in the Nacala
corridor, and specifically this Nacala corridor targets Malawi, Zambia, DRC, and it's available to us. But in terms of storage, there are two things in Nacala. The berthing is available to us almost on call, just like the previous ship arrived on 27 July, and immediately it was given a chance to berth. But the capacity of the ship is limited because of what they call the draft, the buoyance, the bottom of the sea, in terms of where the ship berths. It's a little shallower than where the dry cargo is taken out. So for Nacala, that's why we have to start from elsewhere, and when the ship becomes lighter, we come to Nacala and offload the diesel. So that's number one on the berthing. We have an open berthing window in Nacala, but now we have the issue of storage. Storage is very limited in Nacala. A government entity called Petromog in Nacala only has 6,000 cubic meters of petrol. And the rest is diesel, I think 10,000, up to 40,000, I think. 40,000. So in Nacala, most of the times we don't have any storage because it doesn't belong to us. You have to sign a contract for hospitality, and currently we have hospitality for diesel, but now that I'll come to that later, we have synchronized the technical spec of the product with Mozambique because we would like to put the leg in Nacala more than elsewhere. So government has decided that we revise the spec for petrol so that we align with the regional specifications. That will allow us to have storage in Nacala. Nacala is easier because as soon as you have offloaded, you have block trains that can take the product from Nacala to Blantyre, Matindi, and to Lilongwe, especially for diesel. We still don't have for petrol because of the storage issues with petrol. So going forward, what government is planning is that we should develop infrastructure on the Nacala corridor, and the government of Mozambique is agreeable to that. So we will enhance the capacity for berthing, and then the capacity for storage, including the capacity for haulage, either train or trucks, and the capacity for offloading inland here in Blantyre, Matindi, and again in Lilongwe, because sometimes you have the product arriving here and it takes days to offload. So those are the things that government will be undertaking from now to. We have categorized in terms of the level of effort. We have the immediate, which is discussing with the government of Mozambique to secure the storage, including berthing. The medium term, the reconfiguration of infrastructure at Nacala to allow seamless logistical transactions at Nacala. The long term means that the enhancement of infrastructure between Nacala and here in Malawi. In short, in terms of the logistical aspects, that's what I wanted to share this evening with the media. And as I said, the second vessel is expected to berth around 10 September. That's week after next week. That's our hope that it will berth in Mozambique, specifically because we can't berth large vessels, laden vessels in Nacala. We have to start with Beira, then we come to Nacala for finalization.
I think in terms of the G2G processes and progress and experience, that's what I would like to share with, I wanted to share with you. The final thing before I go and hand over to my colleagues is about security. As you are aware that our product is cheaper relative to the surrounding in the region, so we have seen that the demand has increased to, especially for petrol, it has increased by 150%, by 50%. So we have, same time last year we would have been getting 100 for per month, could be 30 million liters of petrol, but now we have to get over 45 million liters of petrol. And we think it can be explained by the pilferage, the externalization of the product back to Tanzania, back to Zambia, on to Zambia and back to Mozambique, because our fuel is priced lower than the region, and we think that there's a lot of pilferage. So our request really is to own and be patriotic as Malawians and safeguard the product. We have seen, unfortunately, that there's a lot of traffic, especially in the border towns. You find that the motorcycles, the activity that you see at the border town currently is fuel. That includes even the lake shore. You find that a lot of activity that you see around the towns is involving fuel. It's our request. We are asking patriotic Malawians to safeguard the product, because it's our product, and the country has spent forex on that product. Forex that would have gone elsewhere, it has gone to this product, and the product is finding its way back or away from Malawi. So it's our enhanced plea to the public just to be vigilant in terms of the control of this pilferage away from Malawi. We have engaged security agencies, the police and others, and they will be on guard on this one, but they wouldn't be adequate to see every corner and every path out of Malawi. So that's why we should ask well-meaning Malawians to safeguard the product, because whatever we save on the product should be used for something else as a public service. Let me stop there now, and I'll ask my colleague, Mr. Kacha Jesio Mera, to talk about the security of supply, and then we'll request for questions. Thank you. Zikomo kwambiri, mwina ndikamaliza ndingowapemphaso apiyesi ena napemphako kuti zimene munambirira zija mutangozika so mchichewa pang'ono mwasamare ndiwabwezeranso iwowa. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA tabweranso ifenso monga amene apiyesi suti tabwera pa nthawi yoti kuli mpungwepungwe kapena kuli mavuto ayi, koma timaona ngati kuti kukhala ndi kukambirana uku pa nyengo yoti bata tili nalo mafuta tikuwapeza zimathandiza kuti timvane bwino. Choyamba chimene ndimafuna nditsindike nchionena kuti mafuta amene tapanga organize kuti abwere mdziko muno pali awa G2G, komanso tikupitirizabe ndi awa a open tender system, ncholinga choti awiriwa abathandizana tikukonzakonza zina ziyangoyango zimene tikukumana nazo ngati kumapotiko kuti tibweretse mafuta a G2G. Monga apiyesa anenera kuti chikabwera chingalawa cha mafuta chija kuti chitsitse madoko ena ngati laku
Beira ndi pamakhala chinzere cha ngalawa zambiri zoti nazo zikubwera zinazobweretsa mafetereza zinazobweretsa makaunjika ndi imakhala kuti kudikira kwake mkwakutali ndiye ife koma mafuna tukuafuna msanga nchifukwa chake pakadali pano monga lamulo limavomerezera tikumagwiritsanso ntchito ngakhale open tender system. Ndimati nditsindikenso chinthu chimodzi chionena kuti anzathu awa a Nokima ndi also PIL ayesetsa kuti mafuta awa tibweretse okwanira. Panopo nditsindike kuti miyezi iwiri ikubwerayi wa September mwezi ofunikira kwambiri malingana nkutinso pakhala chisankho mdziko muno, komanso Okutobala taona kuti tisamaoneza mwezi umodzi kumaoneratu ndithu itatu inayi kutsogoloko, koma pano ndingoperekako mafigures a September ndi Okutobala. Ngalawa ikubweretsa mafuta yachiwiri yochoka ku OQT ikubweretsa mafuta pafupifupi 48 million liters. Ndikuti akatibweretsera amene wa 48 million liters tiona kuti onse amene agawa petulo ndi diesel momwemo. Koma kuona kuti tisachepetse asangodikira omwewa taonetsetsanso kuti mafuta pafupifupi 56 million liters ya petrol yapezeka secured. Tikati yapezeka secured ndi kuti ndalamazo zalipiridwanso za mafuta a petrol yekha 56 million liters, diesel waodedwa 57 million liters kwa angapo amene ali ma suppliers a open tender. Tikaphatikiza ziwirizo ndi kuti tili ndi chitsimikizo cha mafuta osachepera 160 million amene agudwa kale. Tikati kugudwa ndi kuti ndalama idaperekedwa ikakhala ishipi tunena pano ndi kuti pomafika sabata mawa akuiloda kuti zinyamuka. Awa anzathu a open tender wa akubweretsa mafuta pafupi ndi pafupi. Tikaonanso ma volume mmene akhala kuyendera mbuyomo ndipereka masamu ake kutsogoloko tikuona kuti mmene anenera PSimo paoneka ngati ndithu mafuta awo sitikumwatokha m'Malawi muno. Pala anthu ena amene kusalikonda dzikoli akuchita zambiri zofuna kuti asokoneze ntchito yakabweredwe ka mafuta. De gawo lachiwiri la zimene ndifuna ndifotokozepo zikukhudzana ndi pa Chingerezi kuti malpractices that are undermining security of supply. Pamapezeka pena kuti mafuta awo abwera makapa pamene tinambira namba Augustiwa ndipo delay apa ndi panalibe yokatenga kutanga tinajaira tsopano chifukwa tidagulako ena ongodutsira kutanga koma nanga koyamba koma transporter adziwe njira ena atani anachedwerapo kabweredwe koma awatangawa awabwera ajitu GNNiwa de panalibe kuchedwa kulikonse mafuta kubwera koma kumangoti kufika filling station yaya atasu apa mafuta awa abale akulowa pati kuonjezera wa open tender system kuona kuti zinthu zake sizogwira. Ngati bungwe la Mera timakhala ndi nthawi yomaona mafigures mafuta alowa bwanji awakutuka bwanji tikugwitsa bwanji ndiye tapanga kafukufuku wathuyo mkuyerekeza kuti mafuta amene timaoda chaka chatha 2024 ndi amene aodedwa 2025 pali kusiyana kotani. 2025 ma volume amafuta amene abwera mdziko muno ndi 27% more than what we ordered in 2024. Mwachitsanzo January wa 2024 mafuta amene adalowa mdziko muno anali pamodzi 51 million liters imatikwana ndithu. Chaka chino tinaoda 53 million liters daonjezapo ndi 3%. Kuona pena ndi pena pativuta tinadzaonjeza chifukwa February wa chaka chatha kuoneka ngati kuti zochitika zidacheperapo ndithu tidabweretsa mafuta 33 million liters. Chaka chino tinabweretsa 68 million liters mu February. Anthu ena nkumunoti akuwapereweraso kuti tionjezere. Mu March tinabweretsa mafuta 47.8 million liters wa chaka chatha. Wa chaka chino 50 million. So mwezi uliwonse tikumaonjezera. Ndingofika miyezi yakumapetoku. July chaka chatha tidabweretsa mafuta 60 million liters mdziko muno.
koma pomafika chaka chino July yemweyo tinabwetsa 65.7 million liters. August unoyo akutithera uno chaka chatha tinabwetsa mafuta 52 million liters mdziko muno. This August ulekeza dzulo pa 28 tabweretsa 72.4 million liters, an increase by 38%. So kuonjeza mafuta opanga import 38%, nkumapeza kuti filling station haikulibe ukuso kulibe. Tiona kuti pena pake anthu ena sachita zachilungamo mdziko muno. Ndiye takhala tikuonaona kuti kodi titani nazo njira zimene zikusokoneza ntchito yoti mafuta abwere bwino. Pakati apa mwina mwaona tikumangoti tikakaendera uku ndipo tithokoze kwambiri kwa Malawi chifukwa akuyesetsa akaona zina za mchitidwe osakhala bwino akumanena msanga pano pachitika zakuti pano pachitika zakuti. Je ndoyankhula pano ndiye kuti pafupifupi 18 ma filling station amene tatsekapo mchaka ichi chifukwa cha zochitika zosiyana-siyana. Taphatikizapo mpaka na oil marketing company ina tailetsa kuti ino simulandiranso mafuta aliwonse ochoka kunokima pokapoka tifufuze zina zimene kuchitika. Anali kankhani kuti ndithu kampani imeneyo kudapezeka kuti asunga mafuta nthawi yoti kwina ku mafuta athaitha iwo mkungu wasunga mafuta over 20,000 liters osagawa. So 200,000. So 200,000 liters simumagawa chifukwa chani. So nkhani yo tikadafufuza koma tidani kuti apakale panopo izizi sizitithandiza. Dzuloli usiku ndimene our director of fields akutitumizira ma information anyamata athu ayi mapena pake apa pamdeka pali chitankala chose. Now chitankala chija de atenga pipe ija yothirira mafuta timathira m'magalimoto kumathira no muchitankala muja. Kufusa icho chitika njani. By the time timafika atathira over to 20,000 or 2,000 chakuti tangotsekaso filling station titunena pano driver gona ku polisi kuti ayankhe bwino munthu watenga chitankala chose akatute mafuta pa filling station apita nawo kuti. Izi ndi zina mwa zimene ife zatipatsa tsopano nthengenenge kumaona kuti mafuta awa tuti tikamabweretsa koma pali anthu ena amene pa zifukwa zawo ena mwina zifukwa zongofuna ndithu kuti asokoneze dziko nanga sathu zimasangalatsa ena akamaona kuti kuli vuto ndi aoneke kuti asokoneze. Ndiye koma tachita ndondomeko tsopano zoti zokhwima zonena kuti mchitidwe umenewo tisauonenso kupitirira. Ndiye tikatseka ma filling station iwo pazikhala nthu ukambirana kwakukulu kuti tione kuti kodi awatidzatseguliraso, because these are serious cases of sabotage where anthu akungofuna kuti boma ili lioneke kuti sili kuchita ntchito, lioneke kuti sizikugwira. Koma sitingamabweretse mafuta a G2G tikubweretsanso mafuta ena othandizira mavolume kumakweza mwezi uliwonse koma nkupeza kuti mafuta aja akusowa. Ndiye ifeyo bungwe la Mera tili ndi mphamvu zimene zidatipatsidwa kudzera m'malamulo. Ndiye ndiwerengako ma section awiri okha mChingerezi. The law under regulation number 5 of the liquid fuels and gas production and supply regulation states in part as follows: no person shall carry on the business of producing, processing, importing, transporting, storing, wholesaling, or retailing of any liquid fuel or gas without having in his possession a valid and requisite license issued to him by the authority under these regulations. Mchichewa, lamulo limapereka mphamvu ku bungwe la Mera kuti pasapezeke munthu mdziko lino la Malawi amene angamapange mafuta kapena kuwaitanitsa kunja kuti abwere mdziko muno kapena kuwanyamula mu traki kapena mchigubu kapena kaya mchibauzala
kapena kukasunga madramu kunyumba kaya muchani, ndipo zimapangitsa ngozi posedwa patamvapo mwana watayika moyo wake chifukwa chosunga mafuta mnyumba zimene zoletsedwa. Wholesaling, umapeza kuti iwe watenga mafuta aja iwe umakakhaso ngati ndi wholesale ulibe license. Or retailing, izi zimapezeka m'misewu kuti wina ali ndi zigubu agulitsa mafuta ndi kuphwanya lamulo. Ndiye opanga izizi popanda license ndi mlandu, akuphwanya malamulo. Ndipo malamulo omwewo amapereka mphamvu ina kwa bungwe la MERA. Regulation number 11 section 1 of the Liquid Fuels and Gas Production and Supply Regulations gives power to MERA as follows. The authority may suspend or revoke any license at any time if it is satisfied that the licensee or any person in his employ has contravened any of the provisions of a license granted to the licensee, or these regulations or any other law applicable to liquid fuels and gas in Malawi. End of quote. The authority may also impose monetary administrative penalties under Section 23A of the Liquid Fuels and Gas Production and Supply Amendment Act number 2 of 2025. Chichewa chake mphamvu zimene MERA ili nalo noti ngati tilampatsa munthu license kuti inoyo mukhoza kuyendetsa filling station, tili ndi mphamvu yolandanso license ija kapena kuyimika kaye kuti tifufuze zinthu zina. Ndiye ndimafuna ndiperekeko machenjezo ena maka kwa amene adalandira malicense chifukwa kuti mafuta awa azisowa uchoka pa filling station kuti atulukepo paoneka kuti pamakhala conniving pakati pa anthu ofuna kuchita mchitidwe oyipawu odzaba mafuta ndi ogulitsa. Ndiye kumapezeka ena ine aka filling station iya sine madziwa zimene zipe pani sine koma ndi ntchito anga, koma lamulo ili likuchita kunenetsa kuti the authority may suspend or revoke any license at any time if it is satisfied that the licensee or any person in his employ, sonyeza kuti kaya ndiwe uyendetsa filling station kaya amene udawalemba ntchito akachita zolakwika, ifeyo tindufulo ilanda license yo kapena kuyisintha akukuyipanga suspend rather kuyimika kale kuti tifufuze. Nchifukwa chake titakaona kuti ngati apa ndipeka chitsanzo cha dzulo lusiku titapeza kuti ogulitsa mafuta apa gamu pandeka akugulitsa mafuta muthankala chose chija chachikulu chija cha 30,000 liters 36,000 moti tikadapanda wapeza mafuta amene akanatheratu pa filling station imene akugulitsa muchithankala ndetatseka de mwini wake so supervisor wathawaso ndi kampani kaso tumupeza imene silivuto lathu tsopano muyang'ane koma filling station iyi situkutsegula until timvetsetse kuti kodi mchitidwe uwu ukumaloledwa bwanji. Ndiye ndimalize motere kufuna kuonetsetsa kuti Septembalayi amene ali mwezi wofunikira kwambiri pa dziko la Malawi chifukwa anthu tizipanga zisankho sitifuna munthu wina azidzanamizira kuti anakanika ukavota chifukwa choti kunalibe mafuta kapena iyayi uku generator inasowa chifukwa kulibe mafuta. Ifeyo tayika ndondomeko yonena kuti mafuta agulidwiratu 160 million liters amene wawa kaya titati mwamu September mokhamu kumafeta chita kuti akafika mpaka na chani October. Ifika amene maoneramo the highest titakhala tukhanga tikumamwa pa tsiku kumalawi kunoko ma sales ndi awa paliso graph yake. August yekhayo ma oil marketing companies agulitsa mafuta okwana 72 million liters. Ndikumati kuma 72 million liters tuchitira nawo chani anthu oti chaka chatha tima mwa mafuta 50 chakuti million liters. Ndiye tikuona kuti ambiri akutuluka ambiri ena kayazi ena amaone kuti afuna azibisa kuti asokoneze zinthu. Ndiye bungwe la MERA laika ndondomeko zingapo koma ndingonenako izi zisanu zimene tufuna kuti anzathu amene ali ndi ma license ogulitsa mafuta amvetsetse ndipo malamulo awo awatsatire. Choyamba,
every licensee must ensure that all his or her employees are fully aware of these regulations. Any violation by the licensee or his employees will be dealt with in accordance with the law. Sipakhala kuti EIC ne mwini waka filling station ndogwira ntchito wanga ndi entity imodzi. Kaya panali attendant akuchita zosokoneza kwa ifeyo lamulo malingana ndi muja zinanena muja kuti ka every licensee or anybody in his employee ndiyo amenewa tithana nawo. Chachiwiri, every licensee must monitor the conduct of his or her employees, especially in retail service stations. Any suspected violations or attempt to violate must be dealt with appropriately. Tufuna tipemphe ndi kuchenjeza ini aka filling station. Filling station yetu maimuno alimo 378. Ngakhale titatseka 100 ayi mafuta anthu mupezabe komangula ena wadandika naso udyo mapeza kuti apa pali folo titatseka pa awiri amene achita zolakwika sikuti anthu asowa kogula mafuta. Then mafuna ndinenetse kuti ndi udindo wa mwini wake wa license kuonetsetsa kuti sipachitika zachinyengo pa filling station pake. Koma number 3, filling station iliyonse m'Malawi muno ikhale ndi ndipo ili ndi lamulo kuti akudziwa kale koma tungofuna tiwakumbutse chifukwa izi zikufika mande zili ndi consequence ndi ali ndi loweruka lino ndi la Sunday kuti akonze. Filling station iliyonse ikhale ndi working CCTV. CCTV ndi makamera ajamayikidwa pa filling station kuti zochitika pa filling station iliyonse zizijambulidwa pa kamera. Chifukwa ife abungwe la mera talemba ntchito apadera 150. Ntchito yawo ndikuyenda ndikumaonetsetsa kuti filling station iliyonse sipachitika zachinyengo. Je anthu awa akhandufulu omapita pa filling station iliyonse ndikulowa tione nawo CCTV yanu kuyambira 1 am kulekeza 3 am. Chifukwa zambiri zimachitika cha usiku zosokonekerazi. Ayi CCTV yathu sikugwira ntchito imeneyo ndiyo titatseka. Chifukwa sitithandiza kusunga mafuta a Malawi. Ndikuti zachinyengozi zizipitirira anthu aziona ngati mafuta achepa yeti wina akumaba umakagulitsa ku Mozambique kagulitsa ku Zambia kati nkuti kumene akugulitsa. Ndiye effective 1st September imene ili Monday tikuwapempha makampani amafuta. Makampani amafuta kuli Total Energies, kuli Puma, kuli Vivo, Petroda, kaya kuli Jani Mount Meru, aliyense tikuwapempha kuti osati kuwapempha, we are directing rather tikatupempha zona ngati kuti ali ndofulu ota atsutsa koma kuyambira lolemba sitikufuna oil marketing company kumakapereka mafuta pa filling station imene ilibe CCTV yogwira ntchito. Chifukwa tufuna tikhale ndi okhawo amene tizitha kuwapanga monitor. Tikachita izi zitithandiza kuti mafuta awa asamatuluke pa filling station because taika kale ndondomeko zina zoti akamachoka ku madepo a Nokima madepo a PIL tizidziwadi kuti mafuta awa akagwadi pa filling station iyi data ika ndondomeko imene tizichita yopangira verify zachoka ku Nokima zatsitsidwa apa lero maripoti ake azikhala enhanced disadeire. Koma nditsindike ichi tikatseka filling station imene tiione kuti siyotsata malamulo awawa tikudziwa kuti awawa ndadani a dziko la Malawi, ndadani amene afuna kuti asokoneze ntchito zonse zaboma, ntchito za mabizinesi kuphatikizaponso ntchito zimene zizofunikira za chisankho chimene chichitike. Ndiye filling station imene tikatseka mapepa ake tingosunga kaye chifukwa tili bize kuonetsetsa kuti amene afuna alandire mafutawo awalandire mwamtendere. Awa mwina tidzaona mapepa lawo chaku November lako kuti tikaone kuti kodakonza za CCTV imene analibe koma miyezi situfuna zoti munthu asokoneze dziko lino. So the authority in conclusion wishes to strongly condemn any violations of my regulations amene tidayika tikudzudzula
kokhazikikirato mchitidwe osokoneza ntchito ya malonda amafuta. And the authority will take decisive action on any verified violations in accordance with the provisions of the Liquid Fuels and Gas Production and Supply Regulations. Punitive measures will be taken against offenders, which will include suspension or revocation of issued license. Mwina ena ona ngati tucheza. Chimene tidzachite nchonena kuti awa agulitsa mafuta adziko. Momoti makastomala azilandira mafuta iwo amabisa umakagulitsa usiku. Ndetika chita zikafika poti revocation. Ndeuti license imeneyo tang'amba. Ndeuti chifilling station munthu adamangajo apeze zina zomachitapo. Kaya zigulitsapo madzi, kaya zagulitsapo mahewu, zili ndiyeyo. Koma ichichi ndeuti chatha ntchito, sichigwiranso ntchito ya mafuta, chifukwa palibepo license. Unless mwina idzagulitsidwe kwa munthu wina amene ali okhulupirika kuti adzachita zinthu zoyanjana ndi malamulo a dziko la Malawi. Nditsindike izi. Tikati taoda talipira mafuta okwanira 160 million liters. Shipi ikubwera yoyamba imene yachiwiri ya G2G yobweretsa 48 million liters. Ena amene tatenga kwa ena amene akutipatsanso mafuta ndi amene akupangitsa kuti tifike mpaka na pa 160 po, ndipo sitikuyembekeza ngati bungwe la mera kuti pangakhale chifukwa chokwanira chilichonse choti mafuta pena pakasowe, unless malpractice ngatawa angapezeke kuti akuchuluka. Koma mmene anene APS tapempha ndithu achitetezo. Tikati achitetezo ndetu nena ose APS. Ose achitetezo m'Malawi muno apangidwa engage ndi cholinga choti titeteze mafuta amene akubwera. Iyi ndi forex yathu a Malawi. Forex iyi tikuvutikira kuipeza. Momoti forex ina izigwira ntchito zina, ndi ina yumabedwa kumakapititsidwa maiko ena, chinthu chimene chili cholakwika, ndipo sitilola kuti izi zichitike kapena zipitirire. Zikomo kwambiri. Mnati ndingo kambapo mchichewa nthawi idakalipo? Tidakali nayo nthawi? Okay, chabwino. So ndingo kambapo mchichewa za G2G kuti a president atalengeza za G2G mu Oktoba chaka chatha. Bilu ya malamulo oyendetsera G2G ina pita ku parliament mu December 2024 yomweyo, ndipo president anayisainira mu January 2025. Ndiye mokhudzana ndi lamulo limenelo NOCMA inasankhidwa ndi nduna mphamvu za magetsi kuti ikhale yoyimira boma kuma gula mafuta a mtundu umenewu ochokera ku G2G pa 14 February pamenepo 2025. Ndiye potsatira zimenezo timu ya boma inasankhidwa kuti iunguze makampani a boma amene maboma awa amayenga mafuta amenewa March, ndimene timu imene ya boma inamba kuunguza mafuta mabungu amenewa, ndipo chipangano choyamba kusaina chinachitika ndi bungwe la OQT pa 21 May 2025. Chachiwiri chinasainidwa pa 24 June ndi ADNOC ndi company ya oil ya Abu Dhabi. OQT ndi ya Oman. My konsewa awiri wali ku Gulf and my neighbors. Koma tinapitanso ku ENOC ndi ya Dubai. Tinapitanso ku KPCT imene ndi ya Kuwait. Tinapitanso ku Aramco imene ndi ya Saudi Arabia and Bahrain imene ndi ya ku Bahrain. Ndiye mwama ujeno onsewa 6 amene tinasaina nawo ndi amene wa awiri. Ndiye muchananena mu Chingerezi kuti G2G yoyamba inabwera mu July, ndipo cholinga chathu
ndimene tinakambirana ndi abale athu aku Tanzania ndikuti sitima imene imayenera kufika ku Dar es Salaam pa 8 July, koma malingana ndi zina kumeneko anatiuza kuti tipite ku Tanga. Tanga ndi doko lina la ku Tanzania komweko, ndiye ku Tanga inakafikako pa 9 July pomwe inalengeza kuti tafika ku Tanga. Ndiye koma kuti ifike pa doko penipeni kuti yambotsitsa mafuta anayilola pa 20 July. And kumenekonso zochitika zinachulukako malingana ndi dongosolo la zathu akumeneko. Truck yoyamba kuti ipange load inalowa m'Malawi muno pa 1 August. Ndiye mukawerengera sitima imene inakhala ku Tanzania almost ngati 24 days, masiku 24. Itachoka ku Tanzania kumeneko inatsitsako kwambiri, inatsitsa petrol ndi diesel pang'ono, chifukwa chakuti timafuna kuti diesel ambiri akatsitsidwe ku Mozambique ifani pafupi. Petrol mwina mutha kufunsa kuti nanga osangotsitsa ku Mozambique komweko bwanji. Doko lomwe timagwiritsa ntchito ngati lathu lomwe lili mu Nakala corridor, doko la Nakala. Pa nthawi imene timaodetsa mafuta amenewa kunalibeko nkhokwe yosungira mafuta ndi ma specifications athu. Ndiye panopa mujanenera mu Chingerezi kuti tasintha ma specifications dakwezako kuti tithe kusunga nawo ku nkhokwe ya ku Nakala, although kumeneko nkhokwe zake ndi zocheperapo. Ndiye mujaneneraso mu Chizungu kuti ku Dar es Salaam boma kumeneko inatiuza zoti doko lathu ndi Mtwara, ndiye tizipita ku Mtwara. Kapenapo ayi kukapezeka mdanga ndiye kuti ku Tanga. Now ku Mtwara poyerekeza kuchokera ku Lilongwe kuno ndiye kuti mtunda wake ndi 1800 kilometers. Ku Tanga 1700 imasiyana 100 kilometers. Ku Dar es Salaam ndi 1500. Ifake tikakhala kuti tikugwiritsa ntchito madoko aku Tanzania timafuna Dar es Salaam ifa ndi kufupiko. Ndiye kuti kumeneko ndi mmene tinaonera ifeyo kuti mmene tunena 1800 kilometers iyo ndiye kuti muwerengere kuti kuli zitunda ngati magulu achiweta komwe magalimoto amatha kukhala 2 days muchiweta. Ndiye tikakhala ndi mpata ndi mwayi timafuna kuti mafuta athu azichokera ku Mozambique. Ifa mmene mukumbukira kuti Mozambique ili ndi njanje ziwiri, imodzi ya Nakala, imodzi ya Beira Sena corridor. Ija imafika ku Sanje. Imeneyo ndizo timathonyamula kungoti zimativuta kuti titsitse pa Sanje. Ndi dongosolo limodzi solo lomwe tikufuna tichite kuti pa Sanje tikepo zida zoti tithomatsitsa mamsanga. Ndiye ku Mozambique iko Beira ndi Nakala ndiye madoko amene timagwiritsa ntchito, koma Beira ili ndi mavuto ambiri makamaka nambala ya sitima zomwe zimafika kumeneko. Motero kuti mndandanda woti ukati wafika lero ndiye kuti umayenera kudikira mwina miyezi 3, 90 days. 90 days ndiye kuti ni masiku tikati at least ndiye kuti ni masiku ochepa. Kopa makhala ndi 2 sitima zina zimakhala mwina for 5 months. Ndiye kumeneko pocheza ndi anzathu aboma kumeneko anatuza no inuyo poti yanu doko lanu ndi ku Nakala. Tikati tikupatseni mpata kuno tizichita koma osati kuti muli ndi ufulu oti muzibwera kuno kawiri. Ndiye mkati mwina zakuvutitsani kwambiri mutha kutipempha ngati mmene tapemphera iyi kuti ikabwera idumphe line iyo ya 90 days iyo ikafikire kutsogolo.
ndiye ukatero ndiye kuti umayambitsira nkhondo kumeneko uyu ndana udutsayo. So sizinthu zoti tingamachite kawiri chifukwa nanena muchizungu chakuti nakala komwe tiliko ndi mpata woti tithomanyamulirako mafuta athu kuli zida kumeneko ndi zocheperapo tisati ufoka koma zocheperapo makamaka kuti pomwe pamafikira sitima ya mafuta mposa ya kwambiri mposa zama kwambiri ndiye mafunika sitima ije zifika ili yopepuka. Ndiye tagwirizana ndi anzathu aku Mozambique kuti atilole kuti ifeyo titha kumangapo olo kuikonza kuti mwina pazame kapena tipange jete yathu imeneyo ndi long term. Koma short term ndioti mwina tithongopa kuchita arrange mapaipi kuti mwina izikafikirako pabwino poti tithopopa mwamsanga chifukwa ubwino wake ndoti ukoko mukapopa mukafika mmatanki tithogwiritsa ntchito njanje makamaka diesel kumabwera ku Malawi. Njanje mathonyamula mwina maboga 16 20 chakuti ndio kuti mafuta kuna amafika kamodzi mwina 1.6 million block train imodzi. Ndiye nanena kuti kumeneko dongoso lake ndoti zamsanga zomwe tingachite mwina ndongo kambirana ndi azathu amene ali kale ndi katundu wawo kumeneko ma facilities kuti tigwiritse ntchito ma facilities awo mu njira ya timati hospitality arrangement. Ndiye ndimene tasinthira mafuta a petrol tapezako kale about 10,000 koma mwina poti pafika ziwa mafunika ukhale nchoyerekezera 10,000 ni mafuta mwina ngati petrol ndio mafuta 10 million liters mwina mafuta masiku 7 ndimene panopa demand ya sinthira. So ndio titi kufika kutsitsako kubweretsa tero koma njira ina ndio timafuna tufuna timangeko matanki athu ndi ndi zinthu zofunikira kuti mafuta aja akanyamuka kuja kuno kuti zitsamwa msanga ndiye kuti tikhala ndi zomangamanga pa doko la nakala ndi mchiramu komanso kumatindi ku Blantyre ndi kuno ku Lilongwe. Ndi nkhani ya yomwe pakatipa zomwe sitimazidziwa amene timayamba G2G koma nangasi chilichonse chimakhala ndi teething problems mukapanga dry run ndimene mmadziwa kuti zinthu zili mavuto akuti. So nkhani ya madoko ndiyomwe yateka malo ku G2G. Tikathana ndi za madoko ndiye kuti G2G ikhala very very smooth and seamless. Nchifukwa yake akachachanena kuti G2G ifaja kuti tuchita tokha arrange madoko yasiyana ndi awo mafuta omwe timagula ali kale mu tanki. Ndiye kuti ma traders aja abweretsa mafuta ali kale mu tanki ndiye timakagula mu tanki. Koma iyi yathu ya G2G ndiye kuti mafuta aja akanguta awachita release ku Gulf kucha sitima imeneyo ndi yathu. Ndamathoti mbira ali pakati pa January kuti tilowere kuti ndi alowerani kwakuti ndiye koma I think experience takhala nayo pa sitima yoyamba inabwerayi yatithandiza kuti yakamabwera enawa tizikhala kuti zonse tayika m'malo mwake. Ndiye nanenanso kuti koma chomwe taona ndi chifukwa choti mafuta athu ndiotsikirako mtengo kuposa ku Zambia kuposa ku Tanzania ndi ku Mozambique ukhala ngati mafuta wanso awubwerera komweko. Akabwera muno mwamsanga anthu awo atuta ubwereranso komweko. Ndiye zionetsa ngati kuti mafuta awa akubwera ambiri koma nthawi zambiri apezeka kuti sakuoneka kuti kodi ayenda bwanji ndiye kuti tanyamulanso tabwezera komwe amachokera kucha ku Mozambique. So ndi pempho kuti tonse ngati Malawi tikhale tcheru kuti katundu wathuyu tisamalole kuti azituluka. Anzathuwa mudzayesere kuti mwatenga zinthu zawo ndi mulowa nazo ku Malawi mudzaone ngati mudzaende 100 meters muli nazo. So kwathu kuno situdza kuti kaya ndi chani mapezeka kuti tikungowaona anthu koma zinthu zikavuta tuvutika ndife. Ndiye ndi forex yathu ndiofunika kuti tiyang'anire kuti nthawi zina forex imene itogula zinthu zina zofunikira osati nthawi iliyonse kumangogula petulo. Ndiye ndimati nditero
and sitima yathu yachiwiri tikudikira kuti mwina itofika pa 10 September muchanenera akachache kuti sitima ya G2G yachiwiri ya mwati 48 million liters itofika pa 10 September. Imene tinapempha kuti ikafikira ku Beira akayidumphitsa line ija yanaendedezi kufika kutsogolo tapezanso kale storage tikupira kuti zikatero nde kuti munyengo imeneyi mwina 2 months tikati bwino timafuna kuti tinene izi kusiyana ndi kuti anthu atsogole ndi information yolakwika chifukwa mapezeka kuti anthu anelo mafuta atha nde kuti anthu asiye zonse zomwe akuchita kumathamangira ku filling station. Tabwera pa mtendere osati chifukwa choti mafuta atha kuti tigawane nzeru komanso tinene chifukwa choti communication imafunika nthawi iliyonse. Mukapanda kunena zomwe mukuchita anthu amatsogola ndi mabodza. Ndi mileka pamenepo zikoma tito tenga kumafunso titha kuyamba kufunsa mafunso ndekuti tikamafunsa mafunso tizipanga introduce komanso ku media house imene tikuchokera. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachire kuchokera ku Umuntu FM. Mafuna nditamvetsetsa kunena zoti tinene zoti mene ndondomeko yokhazikitsa ntchito imeneyi boma linali lisanakonzeke bwinobwino chifukwa mwafotokozapo kunena zoti pakhala pali mavuto osiyanasiyana makamaka pakatsitsidwe ka mafuta ku madoko. Mwina pamene papa zimene zizakhala zimabweretsa pressure makamaka mpanipani pa nkhani ya mafuta mdziko muno. Funso langa lachiwiri likhuza kunena zoti pa nkhani ngati imeneyi ndi ngongole zochuluka bwanji siko. Paropa mukona kuti zikutengera nthawi yaitali bwanji kuti tichoke mpaka loti tasiya open tender kupanga chinthu chii chifukwa nthawi yomwe nkhani imene inabwera nthawitanalichitete mwina mafuta tikulapo chipa ndinaona kuti akayendera maiko mamapanga mafutawo mukunena mitengo yotsika anthu amayembekeza kuti basi atwa tikuyamba chinthu chii zitenga nthawi yaitali bwanji kuti tichite transition from open tender ikupita ku chinthu chii chifukwa momwe afotokozera akati zikuoneka kuti malita zambiri tikuwatengabe ku open tender kusiyana ndi ku G2G. Komanso ndingonjezera funso lina kuti kodi G2G ndiyo chipadi ngati momwe mmatiuzira. Ndikufunsa izi chifukwa chonena kuti pali maissues amene mukukamba storage facilities. Tikaona momwe mafuta akubwerera kuchoka kufikira kutanga akuyeneka kuti asungidwe kumeneku akusungidwa ndi GPP. Komanso tikuonanso kuti company imene yaku Omani inachita point has ngati agent. Ma processes onsewo mukaonikira komanso ulendo ochoka kutanga omwe uli wautali kwambiri kusafika ndi mafuta kuno ku Malawi sakudulabe mafuta watikaonikira all these factors. Komanso kuti ma drivers pena matenga nthawi yaitali kuti alandire mafuta matanka lawo azikwera kuno zomwe zimapangitsa kuti ma drivers azikhala nthawi yaitali komweko mwina atapenekera kuti akakhala masiku ochepa tikaonekera zonsezi mafuta abe sakudula. Zikomo kwambiri. Ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Nzati Radio and TV. Kwambiri mafunso anga upita kwa CEO Amera. Timangofuna kudziwa zokhudza za malamulo amene mwapereka kwa ine yake amalo omwetsera mafuta kuti munapatsa nthawi yayitali motani kuti mwina athe kukwaniritsa mfundo zina zomwe mwayika mwachitsanzo nkhani ya yoyika ndithu ma CCTV cameras mwapereka mpata ukwanirati mukunena kuti kuyambira pa 1 September mukhale mukuonetsetsa kuti malo omwetsera mafuta onse amene ndithu ndosachepera 300 ali ndithu ndi ma CCTV cameras. Komanso mwina kungonjezera funso lina lomwe sikukhudzana kwambiri ni nkhani kupita kumera ni nkhani yokhudza gasi. Taona ndithu kuti pamene mizere ya mafuta galimoto yachepa tsiku mtsiku mtauni muti kumaona mizere ya gasi. Chuchitika mchani vuto mchani ndipo mwina vuto limeneli ngati inu bungwe la mera mukhale mukuthandiza kuthana nalo motani. Zikomo.
panakali pano ayankhika mafunso apiniwo. Okay. Munafunsa kuti kodi mene nkhani mene imalengezero ya G2G simunalirede ndiyankhe motere. G2G sifo yamba ku panga arrangement ya G2G. Boma la Malawi linaphunzira ku Kenya. For Kenya anayamba G2G I think 2 years ago around that time, and adaphunzira ku Kenya ndimene amati nkhani ndi yabwino, ma savings alipo because mwina ndinene mwachidule simafuna kupita mumafigures ifa nthawi ina amakhala osokoneza koma ngati G2G inabwerayi, yeah, G2G inabwerayi mwina about 1/3 ya ujeni ya premium. Okay, so mafuta makhala ndi fixed cost amati Platts, ndiye the differentiator imakhala premium yamene akupatsanaje. So premium ija ngati G2G compared ndi open tender system, so now I have no choice in the show my figures. So premium ya G2G ngati ya OQT is on average about $62 per metric ton. Tikatengera premium ya open tender system, and about the lower one is 175. The lowest one is $175 per metric ton. So regardless of mafuta ena onsewa, if you have a G2G omwe is seamless, kuti chili chose chili smooth, you're bound to make a huge saving that would benefit the country. So sikuti kunali kusakonzekera because ife tilibe port Malawi, kumalawi kuno tilibe port, so timadalira Tanzania ndi Mozambique. Now titamba G2G tinapanga consult maiko akuti tikuyamba G2G ndiye tizikufunani kawiri. So specifically for our first vessel ndinene kuti inatidzidzimutsa because ineyo ndinapita kukaonana ndi counterpart wanga ku Tanzania, PS amati permanent secretary kumeneko a month before titapanga nominate kuti OQT kubweretsa ship yoyamba. Tinapita ku Dodoma tinakakambirana in writing, ananena kuti ship yanu ibwere ikafikire ku Tanga taitsegula kuti mukafikire kumeneko. So nchifukwa ndikunena kuti poyamba chananena kuti ship yathu inafika kumeneko pa 9 July. So yafika pa 9 July ananena kuti no apapa ndi kuti tinavomerezana kuti ship ikafikira ku Tanga and itapititsa ku Tanga. So the first region was TRA apereke approval because TRA and Tanzania Revenue Authority ipereka approval kuti titsitse because this is transit product. It's not going to be sold in Tanzania, it is transit. Sitilipira msonko ku Tanzania. They are enotirola ngati countries that are inland amenotirola kuti dutsani. So I think tinadikira pa 9, 10, 11, 12 anapereka approval TRA. 12 apereka approval, I know the Ports Authority apereka approval. Ndiye kuti 13, 14, 15, 16, 17 a Ports Authority akupereka approval, a TRA akupanga withdraw. There were 17, 18, 19, 20, 21, 23. Then I think with everybody engaged now, no. Now this is a security issue because if it madigira mafuta wabwere, it wasn't. That's why pakati penapake panakanga kuti mafuta ativuta. Our hope was akafika mafuta atawerengera nthawi yoyenda kunafika nthawi yakuti. Koma tinadikira 24 days kuti truck yoyamba ilowe. Now I want to take you back to where we are starting from. We had already
discussed in Tanzania, and we had in writing been given the right to birth. Now, what was happening, I wouldn't say. Kuti the geopolitics or whatever, I wouldn't say, because I'm not in diplomatic which it wasn't in our control. Basically, it was a shock to everybody else. So because we engaged everybody. Ku Mozambique tinafuna kupita koma, because Beira you have to wait for 90 days. Ndiye anatuza at least 90 days. And anatuza kuti ifeyo kuti tikupatseni ucheni. Ku Mozambique anatipatsa kuti ifeyo tikupatsani priority kuti muthu obwera kudzapanga birth. Yeah? Koma. Then the next stage was tikapanga birth nkupanga offload timene kuika mu ma storage tanks. Ndana kuti the company yaboma kumeneko yomwe tinayo mu hospitality agreement inatuza kuti all the storage facilities in Beira have been outsourced to private sector. So ndikuzani, because private sector is private sector. So when we reached out to private sector, atipatsadanga kuti titha kubweretsa ship yathu titodumpa queue. Private sector nana kuti no, we're not in the business of charity. Ngati mukufuna mutigulitse mafuta anuwo ife tikugulitsani pa mtengo wathu. That's private sector. Yeah, that's why we said, okay, ku Tanzania tikangotsitsako petrol ifayoti tili ndi malo, amatirola panakala. If panakala ma storage ena ali m'manja mwa company yaboma amati Petromok. Ku Beira also anapanga outsource. Actually last 2 weeks ago mene napitako kuti tikanyengere kuti tikakambirane za ship ikubwera yachiwiri ndimene amatiuza zoti okay, because of you tapangako clear city sign also contract in the private sector, because you are our brothers. Tapanga clear 10,000 Yes, 10,000 metric tons space and cubic meters space kuti muthu obweretsa. That's why tinalimba mtima kuti no, sitima yathu yachiwiri ikamabwera ikafikire ku Beira, because these two stages tapanga secure zonse. So ku Tanzania mmene tinakambirana written formally come mukapanga birth, but it took us 24 days kuti product yathu ayipange release. Also ndayankha ndi the comparison in terms of the differentiator between the private the price advantage. It's a huge advantage. Zochedwazo, they are not connected to the price. Zochedwazo ndizina koma, if we had this going seamlessly, we would save a lot. So that's why for security of supply, we cannot devolve completely the private sector Palipano until we have securely developed our infrastructure panakala. So because Nakala and the corridor yathu ife Tanzania, ife DRC in the Zambia and partly Zimbabwe. So that's why we said we have a concept, a project where we'll do immediate things, and then in the medium term we'll do some restructuring, and then long term Tifunikas our own storage, our own jet, and offloading facilities in Malawi. So that's about, and these things, if you have run projects, you only learn when you are doing them. It's not obvious because if you have to wait, which is just correctly, then you're not going to do anything. And because they want best things and they lose good things in the process. So for us, it has a very huge advantage to the country, and we think that the dividends out of that could trickle to either to the same sector or other sectors. Catherine Azochula has as an agent. So mwina zanga afotokoza bwino ine mwina ndichita chidamula kwa tutumati chidamula imakhanga tichibwibwi koma machodo yankhula. Okay. So
to go because we still have defined the first 6 months as transition period. So up to December, we think that we still have to slot in private sector. Beyond December, we'll have done our infrastructure reconfiguration at Nakala. We should be able to now operate seamlessly. We want to concentrate on Nakala corridor. Minazantsogolo kuli mapoti ena ka ujeni koma for now we have to concentrate on Nakala. So we have planned up to December we should still have the 2 systems running concurrently. So akachacheka bena ujeni muyankeko sa has kuti zikomo mbili PS ine ndiwonjezerepo motere pamene timu imene inatumizidwa ndi boma inapita kukambirana ndi makampani a boma mayiko amene itatchulaja United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia and Oman. Tinauza makampaniwa kuti ife what we are interested in the mafuta being delivered to the ports where we can collect these products from. And in our specifications, we were very clear that it is up to the G2G supplier kupanga oka or indeed to use any of their partners. We need to understand that the G2G partners are refineries, and some refineries amapanga specialize in refining only. And for them to be able to deliver their product, it's themselves who work with their partners. So in our documentation, tinali very clear kuti ifeyo sitizasaina contract ndi any agent. Ndipo ndikutsimikizireni kuti Malawi through company ya Nokuma sana saine contract ndi any agent. Koma ma refineries ananenapo ena kuti ife tigwira ntchito ndi ma agents athu. So malinga ndi mgwirizano omwe unachitikawo, ma partners amene amathandiza company imeneyo ndi ma partners awo. Ma partners iwo amathandiza iwowo pa ma logistics awo, osati ma logistics akuno ku Malawi. Ndiwonjezereso munafusafusa kuti kodi G2G, is it indeed cheaper than ODS? Ndimafuna ndi fotokozere monjeza pang'ono pamene popo. I think tione zinthu izi along the following lines. Choyambilira tikupanga lower the bill imene timalipira ma suppliers. That is a very important issue. Ndipo anthu amene mwatsata mbiri ya Malawi kwa zaka zingapo mukudziwa kuti kuchokera 1994 makampani angapo amene amagwira ntchito yogulitsa katundu kunja anapangidwa privatize. Ndipo in recent years tinali ndi COVID, zinthu ziwiri zimenezi zapangitsa kuti forex ya dziko lino ikhale yochepa kusiyana ndi katundu wambiri amene tikugula kunja. Ndi potsitsa mtengo umene tikulipira kuma suppliers, that is a huge advantage. Chachiwiri chimene mafuna ndiwonjezerepo, by bringing in mafuta in bulk, tikulola this country kuti ipange access railway transportation mina nakambira PS. Funso ndira kuti kodi railway transportation ndiyo chepadi? Tinene kuti railway transportation kuchipa kwake ndi significant ndithu. Chachitatu chimene G2G ikuchita
ikupanga create opportunities ku dziko la Malawi kuti lipange develop collaborative partnerships ndipo andipange embark on infrastructure development with its neighbors. Pameta khala pano tikumanena kuti mwina tukapena G2G tikanayamba kuipanga implement 1964 tikanatero bwezi lero tili ndi ma infrastructure okwanira kunakala ndi kubeira. Bwezi panopa tikungogwira foni kwa imbira nzathu ku Dar es Salaam kubeira kunakala kuti ife vessel yathu idzabwera tsiku lakuti. Nde amati kuchedwa sikola kuika chachikulu ndiye kuti pamene anthu mwazindikira kuti tisinthe zinthu tiye tisinthe. So G2G ikupereka ma opportunities ku dziko la Malawi kuti ithe kupanga develop such collaborative partnerships ndipo ipange embark on infrastructure development. Chachinayi G2G ikupereka somwayi ku dziko la Malawi kuti ipange take back full control over fuel imports. Pamene kupanga take back fuel imports ndiye kuti titha kupanga determine mitengo imene tikugulira mafuta kusiyana ndi mbuyo muno. Zimenezi zipangitsa kuti fuel security ikhale enhanced. Mafunso amene anatsalira kuti yankhe amene ziko. Komanso advantage ina ndi ma payment terms. My payment terms are flexible because ngati ena mwa iwo amatipatsa nthawi ya LC 180 days which is half a year. Muchita establish LC koma mudzayilipira 6 months down the line. Pomwe awa business iwa ndi kwayunkwayo. Ndiye nthawi zambiri ndoti mukatero ndiye kuti ndalama zomwe zilipo mwina zithu magwira ntchito ina mukusonkhetsa pang'ono. Maiko ena amene zidzakhala ngati ku Kenya zinapangitsa ndithu Kenya shilling to stabilize. And that has a very, very huge advantage. Another advantage is that ena mwa iwo analola kuti azitipatsa ngongole. Ngati ena anatuzota muthu otenga 50 million liters osapereka chilichonse and opanda guarantee. So those are the advantages. Ndiyankhekonso za kuti kaya pala nkhala pakati ena mwina ndingowonjezera pang'ono ndimene ananena CEO kuti ndifuna kwawo ma refineries. Ndifuna kwawo kuti no ineyo sindifuna awa maiko olemera oti is mwina ifeyo mafuta amene akubwera kuno ndi pa balance sheet yawo mwina ndi 0.0000 zoti azitanganidwa ndi ife, so they would rather ampatse mujeni mwina munthu kuti uzipanga nawo tiru. Koma the agreements have been entered into with the sovereign state-owned companies. Motero kuti ena one of them awawa amene timakambirana nawo ananena kuti ine zoti ndizipanga tiru ndi Malawi ndikapoyu pakati sainani ndi uyu inalephereka koma sititchula kuti ndani. Atanena kuti musaina ndi uyu wapakatiyu inenda amene azindipatsa ndalama inu muzipatsa iyeyu tinanena kuti koma ndilamulo lathu sizigwirana. So mwina ena mwina maloto mawo aganiza kuti mwina madobadoba dakalipo kachani ndi muchananena poyamba kuti mwina communication imakhala nokhala kuipereka mwa msanga chifukwa anthu amatengerapo mwayi kuti kulibe communication tentingoyambitsa azikubwera madobadoba. Ma contract ndi ma public documents kuli matichani lamulolo access you can apply kuti tufuna tione now uchenu contract you will see kuti it is really talking to the law. Ndibwereze kuti amene ananena kuti ananena kuti no ine sindifuna kupanga deal ndi Malawi ndiye ndibweretsapo uyu tinakana zinakanika kuti ifeyo ndiye kuti ndilamulo lathu sizigwira. Koma mjandanenera kuti ifeyo zomwe taganiza panopa as a sector ndiye kuti tizibwera ndi information mwa msanga chifukwa kuti anthu ena
maloto mwawo amakonza zosokoneza basi ndiye muona kuti tikakhala kuti tilipe awo abwera no pali dobadoba zomvetsa chisoni zoti mwenda mukuti kodi awa information akuitenga kuti. So that's what we can say. Thank you. Mwina round ina. Sorry, panali mafunso angapo amene anabwera directly ku Mera. Loyamba inali kuti lamulo iloti ama CCTV akhale ogwira ntchito tapatsa nthawi andikonza mwina director of fuels and gas koma izi ndi standard zangokhala kuti mwina tinapanga relax sitimakumbutsa pafupi ndi lamulo ndithu lachikhazikike ukamapanga apply for license awa ndi ma regulations ena malamulo amene umayenera otsate. Sungamapange operate filling station popanda viunikira makamera. Mafuta awa sinyemba sinkhuku timagulitsa under lamulo. It's a regulated product. Ndiye timafunika ifeyo regulator tizitha kumaona gulitsa bwanji pamenepo. Ndipo actually ndonjezepo kuti tidalembera more than 3 months ago in February dalembera ma filling station onse kuti apange upgrade ma system awa CCTV so that kuti akhale accessible remotely ndife ndiye kuti kumera kuja kukhala chirumu chimene anthu ntchito yawo nkumang'ana ma screen ama CCTV uchoka pano ukang'ana kudowa ukang'ana kuntcheu kuyang'ana aziona chuchitika ndi chani real time. So tinapatsa up to 30th of September kuti pomafika 30th of September every CCTV system imene muli nayo ikhale upgraded based on ma specifications awa, ikhale internet based, tizitha kulowamo ndi kuona zochitika. Yapanoyi ambiri wadayika tija toti tizichitopita ku office kwauko nkukalowa office mwawo nkumakayang'ana ndazikuza kuti oyi supervisor asunga maki ku CCTV kulibe amatero nthawi zina akaona kuti mubwera achotse hard drive kuyikapo ina yonongeka kuzati oyi yaonongeka nde tiona kuti ntchitidwe wauta mbwali uti ngothana nawo. So ikamafika na 30 September it's by law kuti CCTV iliyonse ikhale remotely accessible with Mera. Panali funso lonena kuti gas wambaso kusowa zimatero nthawi zina vuto lake umayang'ana kwambiri pa shuga kuti ndamene wavuta mnyumba muno ndi tengane ndrama kugula shuga esebelo zaziti kuti naiwala no masabati ndiye apapa pamene pachitika kuti forex ngasi yomwe tufuna nthu tiyiteteze azathu agasiwa vuto lawo ndi forex amene anena kuti koma kuti tipeze forex yokwana yobwetsa gasi zikutivuta koma tatenga kale ma remedial actions. Number 1, Reserve Bank yapangidwa engage ndipo supported fully ndi a Ministry of Natural Resources kuti tipange ma specific allocations tsopano a gas ndipo izi zili mkati tikhulupira kuti masabata awiri atatuwa apezeka kuti gas apezeka bwinobwino fika gasi athandiza ndithu kusamala zachilengedwe. Azathu a Ministry of Natural Resources achitotidandaulira kuti kusowa kwa gasi kuchitooneka kuchuluka kwa mitulo ya nkhuni ndi makala amene akulowa no mzinda. So ifenso tili ndi nkhawa zachilengedwe timazifuna ndiye iyi ya gasi sititengera nthawi chifukwa ndalama imafunika gasiko yacheperako pang'ono siyana ndi ya mafutayi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri panakali pano mwina amene ali ndi funso limodzi kuti titseke mwambo wathu. Ubwere, you should come on the mic. Kuti amene atimvera sopawaile sathe kukumva. Franklin Mtambalika from Zodiac. Ndimatsatira nkhani ya mafuta amene akugulitsidwa kunja ndi nkhawa imene mwafotokoza pano. Mwina tingadziwe kuti ndi mafuta ochuluka bwanji kufikira pano amene mukuona kuti ngati dziko taluza through this kind of malpractice. Thank you. Can I That's follow up on that? So Just a follow-up. I think we should take one cause Chifaya and how. Understandable, yes.
but this is just a follow-up on that, please, with your permission. CEO, mumafotokoza kuti mwina chifukwa chimene muganiza kuti mafuta akubedwa mafuta dziko lino likufuna ambiri ndi chifukwa choti mdziko muno tikatengera ndi maiko oyandikira akuchipa. Pali umboni wokuti mafuta aku Malawi ndi ochipa kutengera ndi maiko ena, chifukwa tikamayang'ana mwina zikalata zimene zimapezeka pa masamba amchezo matha kupeza kuti mwina ku Egypt, ku Angola, and pali zifukwa zake zomveka bwinobwino, koma kungonena kuti mwina mafuta aku Malawi aku ndi ochipirapo ndi umboni wanji otero, and ndi zifukwa zanje zimene tingakhale kunena kuti mwina mafuta athu ndi ochipa. Aha, okay. Zikomo kwambiri. Anafunsa kuti kodi mafuta amene tingachite chiyerekezo choti mafuta akusowa mdziko muno akubedwa ngochuluka bwanji? Ndiyankhule tsopano ngati economist. Economy ikamakula timatsata chijama ti GDP growth. Ndiye mukamaona graph yanu ya GDP growth kuti kodi dziko li economy ikula bwanji, imakuwuzaniso kuti ndiye kuti zinthu zidziyedwa motani, katundu azigulidwa motani. GDP growth ya Malawi sinapitirire pa 3% kuchoka chaka chatha kufika chaka chino pa zifukwa zingapo zambiri. Ndiye sizingatheke kuti GDP growth ili less than 5%, consumption ya mafuta ifike mpaka na over 20%. Sizimaendelana choncho. Ndiye we suspect with that kind of a fact kuti a lot of that extra consumption ya mafuta is not domestically generated, because even kakulidwe kama salary anthu sikuti akula kwambiri by more than 20% kapena 25% in a space of 12 months. Ndiye aliyese paikha todziwaso kuti paineyo ngamagula mafuta anga ngati ali Agalimoto sikuti wachita kuonjezera chifukwa ndekuti inayo it's what we call unexplained demand, and it's suspected to be going out. Umboni ulipo tidatumiza matimu ajadapita ku Zambia kuchipata akumagwira mafuta almost daily ochoka ku Malawi. Ndiyeno anzathu aku Zambia ali ndi umboni, ndipo tidapanga joint team ya apolisi athu ndi apolisi aku Zambia. Mera yathu ndi mera yaku Zambia tinapangira limodzi, we established mafuta akutuluka. Ndefunso mapangala supplementiro pali umboni otani oti dathula chipa. A businessman is a rational business person. Sungakagule chodula nkukagulitsa kwina kumene kuli kukuchipa, sizimayenda choncho. So by the fact that akumabweradi ku Malawi ndipo mutapita maboda ngati apa Mwanza uja kukunchinji kwenikweni kuja kulina ake atoto yakumapeto imatheka imeneyo kuipatsa track simnoki mamatheka kuti mwina allocation alandira track kulandira madzulopo mafika mawa yonse atha kuona queue pa queue imene ukhamene popo Zambia Malawi Zambia Malawi ndonotaya awawa kwa ukakada cheaper sanga namadzathira kuno. And we know it, my international trackers, it's a trend. Amathira mafuta mdziko limene achipirapo. That's the way a business amapangira deal. So ukaona kuti mafuta achipirapo kuchipata umatuluka Malawi muno ndi just ka fuel kongoto no udutse boda nkukathira muchipata iwe nkumapitirira. Koma akazindika kuti akuchipa ku Malawi amabwera kuno empute nkudzatenga full tank ndikumatuluka. And we have seen even that trend moti tumafuta imene asinanene koma tikunikira kuti titani chifukwa mapezo kuti matrike oso akabwera kuno akuthirira ni mafuta ano ananyamula 36,000 liters akamachoka iye nkukadzazako 2,000 liters pa filling station yoyendera. Ndiye kuti the net effect watipatsa kobeko chepa wagula inde koma akadakagulira kwawo ndiye ife ndi umboni tili nawo. Ndipo ma joint operations enake awawa ena wachitika mwachibisibisi
anzathu intelligence nda polisi ali ndi maumboni ino yomwe azionako munthu ananyamula madramu mwakuti amawoloka nawo pa ngalawa amafuna akagulitse ku Mozambique akadakhala kuti kuno konkodula ndio ungatenge kuno odula umakagulitsa Mozambique sukagulidwa ndipo athu akachipa timaoneranso ma filling station ali mu ncheumu mu mbali mwake mwathu amatseka amakanika umapanga service koma athu akativuta mukamaona ma filling station ambali aja makastomala athu so lero mtakati mkafuse kuti kodi filling station ili mbali mwa palizulu paja yakuncheu adangotseka because last time amagulitsa 3,000 chakuti so athu ngochipa ndipo ifeyo cholinga chimene president ananena kuti tipite ku G2G mafuta wakhalebe ochipa koma sikuti ndetufuna tipeze njira yonena kuti while we are enjoying the good price tisalolere anthu aukamberemberena asokoneze cholinga cha boma choti anthu amalawi eni akewo adyerere mtendere umene president wawo amafuna anthu adyerere zikomo kwambiri. Mafigures imakhala nawo koma in the surrounding palibe amene akugulitsa less than 3,000. Even in Tanzania is expensive. So matraka aja kumabwera ndi ma appendage sokerera vimatanki kumunsi uko. So what is happening is really a huge paradox because I don't know whether it's healthy to say but it's just something that sitikulikonda dzikoli because mafuta abweretsa mauchena chabweretsa tanka 30,000 cubic meters mukumuthirira 6,000 matanka amene anasokerera kumbuyo. It's not fair and mukaenda muziyenda chimwina cha kumadzulo ngati kuno you find it magalimoto ambiri ayikati matanki kumbuyo mwina poti ndakuwuzani pano muyamba kupanga observe koma muona kuti magalimoto ambiri tima 3-4 ton tili ndi matanki pano. So that's the problem with such kind of things that we don't cherish kuti it's ours. If we are enjoying optimal good prices and we are letting others because ordinarily we would say okay, solving this problem is just to equalize. You see, it will be same day, but the president is saying no, we don't want to go that step. Find other solutions. Come and let people enjoy the prices that are consistent with the G2G. So madam. Zikomo kwambiri pamene pande pamabega wathu wa msonkhano wa tolankhani kuno ku Central Office of Information ndipemphe Patrick Kajere kuti atsekeleso ndipemphero. Tipemphere tikuyamikani Mulungu mphamvu zonse ukhala kumwamba maka chifukwa cha chikondi chanu chimene mwationetsera taonani munatisonkhanitsa malo ano kuti tikamve zimene atikonzera akuluakulu amene tinali nawo malo ano pamene tikabwerera makwathu khala nafeni titsogolereni mu dzina la mphamvu lopambana la Yesu Khristu pemphera amen. tatsirizira kuno ku Central Office of Information komwe akuluakulu kuno kima mera komanso Ministry of Energy amalankhulapo pa nkhani yokhudza mafuta. Nkhani zikulu zomwe zatulukapo ndithu pa msonkhano wa tolankhani umene kwambiri akudandaula kuti mafuta mdziko muno mwina kamba kuti akuchipa anthu ena akuzembetsa mafuta kumakagulitsa maiko ena akunja afotokozapo mkulu wa bungwe limene la mera Henry Kachacho kunena kuti sabata zimene zadutsazi agwirapo ndithu filling stations angapo akuthira mafuta nthawi yolakwika mwachinyengo akukonzekera ndithu kuti azembetse mafuta amenewo. Afotokozapo kuti kupita chitsogolo akhala kukhwimitsa ndithu chitetezo kuonetsetsa kuti mafuta mdziko muno akusamaliridwa ndipo ati
pali kufunika kuti malo onse omwetsera mafuta ayike ma CCTV kuti akuluakulu kuchoka kumene akayendera malo amenewa azitha kukachita kauniuni bwinobwino ngati pamalo omwetsera mafuta aliwonse pakuchitika zinthu zachilungamo. Achenjeza kuti onse amene akukhala nkumachita mchitidwe wachinyengo ma stations awo atsekedwa chifukwa iwo khumbo lawo ndilofunitsitsa kuti mafuta amene akuchoka kunja kubwera mdziko muno akhale nthu Amalawi azitha kukwanisa kupeza mafuta amenewo osati ena kumachita zaupandu kumazembetsa mafuta amenewo. Alankhulaponso pa nkhani yokhudza mafuta amene akuyembekezeka kubwera mdziko muno kudzera mu ndondomeko ya G2G. Akunena kuti posachedwapa mdziko muno pa 10 September mukhale ndithu mukufikanso mafuta ena kudzera mu ndondomeko imene ya G2G. Akufotokoza kuti 48 million liters akhale ndithu akubwera mdziko muno. Panali nkhani zambiri azina zomwe zafotokozedwa koma zina ndingoti tifotokoze mu nkhani zathu zotsatira. Bwanji kuchoka muno mu mzinda wa Lilongwe tilekere pomwepa. Munali ndine Kathe Maulidi komanso mzanga pamakina Henry Chulu ndi Malinga Chiyenda.